బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న పప్పీస్ కార్ కింద పడుకోవడం చూసాం. ఒకవేళ కార్ కనుక స్టార్ట్ అయితే పప్పీస్ అన్నీ చచ్చిపోతాయి. సో మేమైతే ఇది ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం మా కార్ వాళ్ళకి. సో మేము మాత్రమే కాదు, మీరు కూడా ఏమన్నా కార్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చూసుకోండి, కింద పప్పీస్ ఉంటాయి. ఆర్ఎల్స్ వేరే వాళ్ళకు కూడా మీరు ఇలా పెట్టచ్చు. సో సేవ్ ద పప్పీస్ లైఫ్స్. సిటిజన్స్ ఫర్ యానిమల్స్ ఇది ఒక బెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్. మీకు ఏమైనా ఇంజూర్డ్ బర్డ్స్ ఆర్ యానిమల్స్ కనిపిస్తే వీళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. వీళ్ళు స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఇంకా బర్డ్స్ కోసం ఈ వాటర్ బౌల్స్ని ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. మీలో ఎవరైనా యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్కి ఇలాంటి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే వీళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు కూడా బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్కి ఇలాంటి వాటర్ బౌల్స్ మీ ఇంటి సరౌండింగ్స్లో పెట్టండి. మీకు కూడా ఇలాంటి బౌల్స్ కావాలంటే వీళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే మీకు ఫ్రీగా బౌల్స్ దొరుకుతాయి. సమ్మర్లో యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ని సేవ్ చేయండి. సేవ్ నేచర్, ఇట్ సేవ్స్ అస్. థ్యాంక్ యూ.